Hi students, myself Harati Panda. Welcome back to online high school classes. वर्तमान आम आसवा सेकेंड यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट सेटा हला करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज दैट यूनिट? सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज करंट? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िबा पूर्व आमे गोटे जिनस जानिबा को पड़िबो करंट कौन. करंट मीन्स देख सपोज ये टू टर्मिनाल्स अच्छी बा दीटा बॉडी अच्छी, गोटे बॉडी ए गोटे बॉडी बी. मनकर ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 अच्छी, ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 अच्छी. ओके, मु ए दीटा बॉडी को कनेक्ट करिनी, बॉडी को कनेक्ट करिनी. अच्छा, आमर जेकोसी बॉडी गोटे प्रेजेंट अच्छी माने जदि से भितर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करिवो ताहले कोन होबो? चार्ज फ्लो होबो. whenever charge will flow inside the conductor, the current flow takes place inside the conductor. Okay, if two bodies are present, if A is a body, B is another body, if the two bodies are not connected by a conductor, जदि दीटा बॉडी को आमे कनेक्ट करूने कंडक्टर द्वारा, किंतु बॉडी 1 आ बॉडी 2 V1 V2 पोटेंशियल डिफरेंस रे अछंती. ठीक अछि, जदि आमे दीटा बॉडी को कंडक्ट करिबा नाही बा कनेक्ट करिबा नाही ताहले कोन हबो? पोटेंशियल ता हमर चेंज हबो नाही, पोटेंशियल कांस्टेंट हे की रहिबो. पोटेंशियल कोन हबो? कांस्टेंट हे की रहिबो. इफ बॉडी A is present at potential V1 and body B is present at potential V2, if the two body are not connected by a conductor, then there is no current flow takes place through the conductor because the potential will not change, the potential will remain constant. पोटेंशियल आमर चेंज हबो नाही, जेहेतु से माने कंडक्टर द्वारा कनेक्ट हेई नाहंती, पोटेंशियल चेंज हबो नाही मीन्स करंट भी फ्लो हबो नाही. मु कौन करी सेकेंड केस कंसीडर करी. सपोज एटा बॉडी ए एटा बॉडी बी, मु कौन करी ये गोटे कंडक्टर द्वारा ताकू कनेक्ट कली. सपोज ये V1 थिला, ये V2. V1 इज ग्रेटर देन V2. if body A is present and body B is present, if A and B are connected through a conductor having potential difference V1 here and potential difference V2 here. एठी potential difference V1 अच्छी, एठी potential difference V2 अच्छी. ठीक अच्छे, जदि मु A and B को गोटे कनेक्ट कंडक्टर द्वारा कनेक्ट कली ताहले कौन हबो? the potential or the charge, the electron charge will transfer from low potential to high potential region. Then electron will transfer from low potential region to high potential region. The process will continue till when the potential acquiring by to the object are same. केते बेला पर्यंत इलेक्ट्रॉन आमर ट्रांसफर करिवो लो पोटेंशियल रु हाई पोटेंशियल को, बा चार्ज आमर फ्लो करिवो लो पोटेंशियल रु हाई पोटेंशियल को, जेते बेला पर्यंत दीटा जाको बॉडी रो पोटेंशियल आमर इक्वल न हेज. Whenever the charge will flow from low potential region to high potential region to make the potential similar, that is V1 is equal to V2, since the charge will flow, then the current will automatically flow due to the potential difference between two objects or two body. As the two body are different in potential as V1 greater than V2, but the charge particle electron will transfer from low potential turn to high potential region, then due to the flow of charge takes place, then electron will then current will flow. Current will flow, जेहेतु charge flow होउची current will flow till V1 is equal to V2. जेते बेले पर्यंत V1 आ V2 समान न होइची सेते बेले पर्यंत हमर करंट फ्लो करिवो. तो नेक्स्ट मु कौन कली, सपोज ये गोटे कंडक्टर अच्छी ए बी, गोटे कंडक्टर अच्छी. ठीक अच्छे, कंडक्टर द्वारा ए बी को मु जॉइंट कली. ये कौन कली, मु गोटे बैटेरी नेली एस
suppose here terminal A and B is present which are connected to a battery having potential of that battery having some potential difference. Okay, whenever this is connected to a battery, the charge will starting to move from negative terminal which is at low potential. Negative terminal ru amaro electron ba charge particle flow hoba start karibo kahe ki seta low potential region re अछि. Then whenever the electron will flow through the conductor, then the current will flow. Then the current will flow in opposite direction. Current will flow in opposite direction till V1 is equal to V2. केते बेले पर्यंत फ्लो होबो जेते बेले पर्यंत V1 V2 समान न हेज है ना. सर्किट टारे हमरो कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होबो. लो पोटेंशियल रीजन रो हमरो इलेक्ट्रॉन गुडा को फ्लो करिवो तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे हमरो करंट फ्लो करिवो. बुझी पारलो को रीजन रे हमरो इलेक्ट्रिसिटी कोन हुई. तो आमे जानि जे I इक्वल टू हाउ मच Q by T. I is equal to Q by T. That is I is equal to limit delta T tends to 0 del Q by del T is equal to dQ by dt. I is equal to how much dQ by dt. That means a rate of change of charge is nothing but current. माने rate of change of flow of charge माने केते टाइम इंटरवल रे केते अमाउंट रो चार्ज हमरो फ्लो होचे सेटा ही करंट. केते टाइम रे केते अमाउंट रो हमरो चार्ज फ्लो होचे सेटा ही करंट. I is equal to dQ by dt. बुझियला. तो मु कोन करबी एठी किछि इंपोर्टेंट जिंस पढी कोन ना व्हाट इज स्टेडी करंट. What is steady current? What is steady current? Steady current कौन? Suppose this is the time axis, this is the current axis. एटा होचे time axis, एटा होचे current axis. If the amount of current flow is remain constant, if the current flow through a conductor remains constant according to the time, then this is known as steady current. जदि current हमरो change हबनी according to time ताहले सेटा होची हमरो steady current. Okay, what is variable current? What is variable current? Suppose this is the time axis, suppose this is the time axis, this is current axis. Okay, this is the graph. That means here just see माने करो 1 second रे current रो value एठी थिला. 2 second 1 second 2 second रे current value एठी. 3 second current value 4 second 5 second 6 second. That means if the value of current or if different amount of current will flow or the change in current flow takes place according to the interval of time, then that is known as a variable current. जदि हमर current value टा change हुए according to the time ताहले आमे ताकू कोन कहिबा variable current. एटा गला steady current. variable current रो आउ गोटे concept अछि. देखो suppose this is the time axis, this is current axis. In this direction also current will flow. That means here what is the difference between these two diagrams? The current is only along positive axis. Current केवल positive axis रे ही flow होच. That means the value of current is always in positive direction. But according to the change of time, if the current will change from positive to negative alternatively, यदि time change हवा सहित current value भी alternatively change हुए. If the value of current will change alternatively
positive and negative, then that type of current is known as alternating current. That type of current is known as alternating current or AC current. This is direct current, this is alternating current. एटा आगु को आमे पढ़िबा जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट. अच्छा कॉन्सेप्ट बुझीगला. तापर पढ़िबा conventional current. What is conventional current? Conventional current means a positive charge is moving along a particular direction. The current which shows the direction of a positive charge is known as conventional current. What is conventional current? If a current shows the particular direction of flow of positive charge is known as conventional current. बुझेला? What is conventional current, what is steady current and what is variable current. Okay. Then देखो conventional current कौन. Suppose इटा time axis आमर current टा मन कर ए direction रे जाउछि. एटा को कहीं की conventional current बोली कहा होछि. Suppose आमर positive charge मन कर ए direction रे flow करूछि. What is conventional current? The current which shows the particular direction of flow of positive charge is known as conventional current. बुझेला? different types रो current कहले, current flow कौन कहले, कोठी केमिति आमे current को flow करि परिबा, केते बेले जाई हमर current टा flow हो. बुझेला? next आमे पढ़िबा unit कौन. unit of current. यूनिट ऑफ करेंट आमे जानिछे I इक्वल टू Q बाय T. I इक्वल टू Q बाय T. करेंट रो यूनिट होची एम्पियर. करेंट रो यूनिट होची एम्पियर. SI यूनिट होची एम्पियर. तो Q को SI रे कोन लिखुथिले? कूलम. कूलम पर सेकंड. कूलम पर सेकंड इज एम्पियर. In SI the unit of current is ampere. Okay. In CGSU, in CGS, ESU unit of charge, EMU unit of charge. तो कौन लिखिबा? In CGS I is equal to 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb. 3 into 10 to the power 9 stat coulomb divided by second is equal to start coulomb by second is equal to start ampere. Okay. Similarly तमर जदि अब एम्पियर लिखिबा 1 by 10 of coulomb by second. Okay. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb. Then 1 coulomb is equal to 1 by 10 of coulomb. Okay. per second. बुझीगला? ये तो गला टोटाल आमर यूनिट उपरे. एठी गोटे इंपोर्टेंट जिनस आमे पढ़िबा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन? देखो if a conductor is there then the number of free electrons are more in a conductor. What are free electrons? The free electrons are that electrons which are revolving around the nucleus at outermost orbit. माने जो इलेक्ट्रॉन गुड़ाक न्यूक्लियस चारिपट रिवॉल्व करती outermost orbit रे. The electron which are revolving around the nucleus at the outermost orbit which are loosely bound with the nucleus, that electrons are take part in flow of charge is known as free electrons. Whenever these electrons are moving around the nucleus, the bombardment with the other particle or other nucleus other particles or other electrons inside the atom takes place. जेतेबेले कौन हुए न्यूक्लियस चारिपट इलेक्ट्रॉन गुड़ाक मूव करूथांती जेहेतु से मैंने लूजली बाउंड होती न्यूक्लियस सहित से इलेक्ट्रॉन गुड़ाक फ्रीली मूव करूथांती.
जो फ्रीली मूव करती से बोम्बार्डमेंट हुए अदर इलेक्ट्रॉन सहित द बोम्बार्डमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इनसाइड द कंडक्टर से बोम्बार्डमेंट हुए whenever we give certain amount of electric field that electric field pushes the electron towards the positive terminal जेते बेले आमे किछि अमाउंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड दउचे ताहले से इलेक्ट्रिक फील्ड कोन करिवो इलेक्ट्रॉन को पुश करिवो वाडे पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को जीवा पई these electrons are moving with very high velocity whenever we give certain amount of electric field that electron are moving more high velocity towards the positive terminal ba positive terminal ba positive particle of the conductor आड़ को move करिया पे से माने बहुत high speed रे जाउ थांते high velocity रे जाउ थांते whenever the bombardment takes place or whenever the collision between the electron takes place then it decreases its velocity जते बेले इलेक्ट्रिक फील्ड दो से माने हाई वेलोसिटी रे मूव करथांती सेते बेले से माने जोर रे धक्का हुंती का सहित अन्य पार्टिकल सहित एबे देखो मु मने कर गुटे पर्टिकुलर वेलोसिटी रे मूव करूची बेसी स्पीड नुह कि बेसी स्लो नुह मूव करूची जदी मोर का संगे धक्का हैला मोर वेलोसिटी सेते अमाउंट रो चेंज हबो कि बा स्लो हबो कि जस्ट टिके धक्का हैला मु पुणी पाखापाखि से वेलोसिटी ही मूव करी किंतु जदि मु हाई वेलोसिटी जाऊथबी जदि मु हाई वेलोसिटी जाऊथबी मोर जदि बोम्बार्डमेंट होउची बा धक्का होउची मोर वेलोसिटी कोन सडनली डिक्रीज करि जिवो मु कोन स्मॉल वेलोसिटी रे मूव करी एक्जाक्टली सेम अवस्था हुए इलेक्ट्रॉन गुड़ाकर जेहेतु फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ाक कंडक्टर रे हमर हाई वेलोसिटी रे मूव करूथांती इलेक्ट्रिक फील्ड देले सेमानकर वेलोसिटी बढ़ी जाए किंतु जेतबे इलेक्ट्रिक फील्ड देले सेमानकर वेलोसिटी बढ़ी जाउची आफ्टर बोम्बार्डमेंट देयर वेलोसिटी इज बिकम लिटिल अमाउंट तार वेलोसिटी कोन हुए कमी जाए से वेलोसिटी को आमे कोन कहूचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वेलोसिटी को कौन कहूचे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इटा होची से स्मॉल वेलोसिटी जोटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा एपियर हुए जहाँ द्वारा कि इलेक्ट्रॉन गुड़ाक पॉजिटिव टर्मिनल आड़ को स्मॉल वेलोसिटी रे मूव करती व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द स्मॉल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके बुझेला सपोज inside a conductor more free electrons are there आमे एठी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो कांसेप्ट पढ़िबा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके एठी आमे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोन पढ़िबा सपोज गोटे कंडक्टर रे बहुत गुडाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अछंती let us a large number of free electrons are present inside a conductor there are a large number of free electrons are present inside the conductor suppose these free electrons are having velocities u1 u2 u3 ... un मने कर n number of free electrons अछि जहार कि initial velocity u1 u2 u3 un okay the number of free due to the collision the number of free electrons crosses unit area is 0 that jehetu more than one electrons achanti n number of electrons achanti se n number of electrons kichi initial velocity re move karuchanti jehetu semane high velocity re move karuchanti collision haba lagi collision hela pore सपोज दिस इज द पर्टिकुलर एरिया एई एरिया रे केते इलेक्ट्रॉन रहिबे 0 इलेक्ट्रॉन रहिबे काहे कि कोलिजन हेले से माने कोन करंती एपड सेपड
फिंगी हो जाती बा दे स्प्रेड इन डिफरेंट डिरेक्शंस since the electrons are moving with high velocity inside a conductor having initial velocity u1 u2 u3 un, so the number of electrons for a particular cross section is 0. We know that average velocity u average or average velocity is equal to u1 plus u2 plus u3 plus un divided by n is equal to 0. कहीं जेहेतु कोलिजन होची पर्टिकुलर एरिया रे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक क्रॉस हो पारती नहीं से माने स्प्रेड हो जाती ड्यू टू द कोलिजन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए क्रॉस सेक्शन इज 0. सो एवरेज वेलोसिटी इज 0. एवरेज वेलोसिटी इज 0. ओके, we know that they are moving with certain acceleration. The electrons are moving with certain acceleration. Okay, suppose there is an application of electric field, the free electrons are moved. At the application of electric field, free electrons are moved. We know that charge of electron is E. Then what is acceleration? A is equal to F by m. A is equal to F by m, that is equal to EE by m. Since the charge of electron is minus, so minus EE by m. We know that E is equal to V by L. E is equal to minus V by L. What is L? L is length of conductor. What is V? Potential difference in between two terminals of the conductor or two ends of the conductor, that is equal to minus minus plus, so EV by ml. So what is A? Acceleration acceleration A is equal to EV by ml. Okay, then suppose tau 1, tau 2, tau 3 dot 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 tau n. Suppose tau 1, tau 2, tau 3, tau n are the time interval in between two successive collisions. Okay, tau 1, tau 2, tau 3 are the time interval in between two successive collisions. Then the average time interval is tau. Then the average time interval is tau, which is known as relaxation time. Average time interval is tau, which is known as relaxation time. Then the drift velocity or small velocity Vd is equal to a tau. Vd is equal to a tau. What is A? A is equal to EV by ml tau. Vd is equal to EV by ml tau. What is tau? Tau is known as the relaxation time, which is the average value of tau 1, tau 2, tau 3 dot 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 tau n, where tau is or tau 1, tau 2, tau 3 are the time interval in between two successive collisions. Okay, बुझेला? तो तमरा कौन आसिला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to EV by ml tau. Okay, एटा हला हमर एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मार्क रे आसीबो. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. माने दिस इज द एक्सप्रेशन. ओके, हियर तमे कहबो तो यार यूज कौन, तो वी एवरेज रो यूज कौन आमे जानिचे. दिस इज यू एवरेज. दिस इज यू एवरेज. So we know that V is equal to U plus AT, U1 plus A tau 1, V2 is equal to U2 plus A tau 2.
So Vn is equal to Un plus a tau n. By combining these two all these equations, V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot 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 divided by n. So U1 plus U2 plus U3 plus Un divided by n is equal to how much? 0. So a common baharla, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dot 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 tau n divided by n is equal to a tau. बुझीगला एक्सप्रेशन किछि नहीं पूरा इजी. आमे जानिचे सपोज देर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हैविंग इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 u3 un. okay, then the average velocity is 0 because as the electrons are moving with high velocity under the application of electric field, due to the collision the number of electron crosses unit area is 0. So u1 plus u2 plus u3 plus un divided by n is equal to 0. बुझिएला. तो a is equal to f by m. We know that electric field E is the charge, E equal to minus v by L, then a is equal to ev by ml. We know that let v1 v2 v3 are the velocities of that free electrons, final velocities of free electrons. okay, according to the equation of motion, v1 is equal to u1 plus a tau 1, v2 is equal to u2 plus a tau 2. okay, where tau 1 tau 2 tau 3 are the successive time interval between two successive collisions, time interval between two successive collisions. By adding all these equations we get v is equal to v1 plus v2 plus v3 plus divided by n. Then u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 un divided by n is equal to 0. So तमर remaining term कौन रहिला? a tau 1 plus tau 3 sorry tau 2 plus tau 3 plus dot 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 tau n divided by n. So the value of this is tau average, that is tau. So tau 1 plus tau 2 plus tau 3 dot 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 tau n divided by n is equal to tau. What is tau? Tau is known as relaxation time. So v equal to a tau. A जानिचे आमे ev by ml. So the expression for drift velocity vd is equal to ev by ml tau. This is the question. 5 मार्क रे क्वेश्चन निहाती आसीबो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. बुझियला. सो नेक्स्ट आमे पढ़िबा रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन current and drift velocity. okay, relation between current and drift velocity. current और drift velocity भितरे relation देखिबा. suppose this is a conductor. Suppose this is the conductor. okay, मने करो whenever the electrons are flow from the section AB to the section CD, the free electrons are moving from AB section to CD. okay, with some velocity, that is known as drift velocity. The electrons are flow with drift velocity Vd. okay, the length of the conductor or displacement covered by electron is Vt. Displacement covered by electron is Vt. okay, then we know that what is Vd? Vd is equal to ev by ml tau. What is Vd?
Vd is equal to EV by ml tau. Okay, then we know that I is the amount of current. I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. Here we know that I equal to Q by T. Q is the total charge. What is Q? Q is the total charge. What is Q? Q is the total charge. Okay. Then we know that what is N? Number of free electrons. Number of free electrons per unit volume. What is N? N is equal to number of free electrons per unit volume, that is N by V. N by V. Then what is N? N is equal to NV. N is equal to NV. So N, what is V? V volume means length into area. Length into area. Length is VD. VD T into area. Into area. So now तो आमर कौन अच्छी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आम बाहर करुचे तो n इज इक्वल टू हाउ मच n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सो n इज इक्वल टू n इंटू v n इंटू एरिया इंटू लेंथ area into length. So n, what is area? A. What is length? Length is Vt or Vdt, drift velocity into what is length? Vd is equal to length by time na, length is equal to Vdt. So Vdt. Now we know that I, current I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. What is Q? Q is equal to NE. Q is equal to NE. Q is equal to NE. Divide by time. Okay. Then by putting this value we get NAVDT divide by T. NE. So what is N? N is NAVDT E divide by T. T cancel. NEAV. So I is equal to how much? NEAV. बुझेला? This is very easy. Our most important relation between current and drift velocity. Very important question. Relation between current and drift velocity. देखो n is equal to n by v. We know that n is equal to n by v, number of free electrons per unit volume denoted as n. So n is equal to n into v, n v, what is area into length? Area is A, length is VDT. Now I equal to Q by T, Q equal to NE divide by T. So what is n? NA VDT. E को E put कर तो T cancel NEAV. Okay, so I is equal to NEAVD. I equal to NEAVD. Okay. तो आज आम कौन कौन पढ़िले? What is current electricity? Current electricity कौन? ताकू नहीं कि माने आमे डिफरेंट कंडक्टर कनेक्शन हेले कौन हम, कंडक्टर कनेक्शन न हेले कौन हम, आमे से विषय पढ़िले. डिफरेंट टाइप्स रो करंट पढ़िले, यूनिट्स पढ़िले, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट कौन ता एक्सप्रेशन बाहर कले. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़िले. नेक्स्ट क्लास आमे मोबिलिटी कौन, ओम्स लॉ कौन ताकू नहीं कि किछि प्रॉब्लम करबा. ओके.